Hello, how are you doing? In this video, we are going to get to know about prepositions of place and preposition of position. Already, prepositions of time வீடியோ வந்துவிட்டது. அந்த வீடியோவின் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நிறைய பேருக்கு prepositions of placeக்கும் prepositions of positionக்கும் இடையே கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம். அந்த கன்ஃபியூஷனை போக்குவதற்காக இந்த வீடியோ இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், preposition of placeக்கும் பொசிஷனுக்கும் இடையே சிறிய வேறுபாடு காணப்பட்டாலும் அவை இன்டர்சேஞ்சாக இருக்கின்றன. அதாவது சில வேளைகளில் பொசிஷனாகவும் சில வேளைகளில் பிளேஸாகவும் ப்ரிபொசிஷன்ஸ் பயன்படுத்தப்படலாம். The dog is under the tree. டாக் எந்த பொசிஷனில் இருக்கின்றது? கீழே இருக்கின்றது. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் under என்பது பொசிஷனாக இருக்கும். ஓகே, டாக் எதற்கு கீழ் இருக்கின்றது? under the tree. ஓகே, இந்த சந்தர்ப்பத்தில் under என்பது பிளேஸாக இருக்கின்றது. ஓகே, இதுதான் பொசிஷனுக்கும் பிளேஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசமாக இருக்கு. Prepositions of place. In the room, in the garden, in your hand, in your mouth, in Colombo, in a village, in the sea, in the river, in the mountains, in a line, in a queue, in a row, in a photograph, in a picture, in a mirror, in a book, in a newspaper, in a magazine, in a letter, in the sky, in the world, in bed, in hospital, in prison, at the bus stop, at the door, at the window, at the traffic lights, at the church, at the top, at the bottom, at the reception, at home, at work, at school, at university, at college, at party, at a concert, at the station, at the airport, on the floor, on the ground, on the grass, on the beach, on the wall, on the ceiling, on your nose, on your shirt, on the notice board, on the left, on the right, on the ground floor, on the first floor, on a map, on the menu, on the list. At the door மற்றும் on the door இவற்றுக்கிடையே என்ன வித்தியாசம் என்பதை பார்ப்போம். கதவுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது இருந்தால் at the door என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போல் கதவின் மீது ஏதாவது இருந்தால் on the door என்று சொல்ல வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், there is a man at the door. கதவுக்கு அருகில் ஒரு மனிதன் இருக்கின்றார். ரைட். there is a picture on the door. கதவின் மீது ஒரு படம் இருக்கின்றது. ரைட். செகண்ட் ஒன், புத்தகத்தில் என்றால் என்ன புக் என்று சொல்லுவோம். அதே போல் புத்தகத்தில் உள்ள ஒரு பக்கத்தில் என்று சொன்னால் on a page என்று சொல்லுவோம். ரைட். தேர்ட் ஒன், ஆற்றில் என்றால் in a river என்று சொல்லுவோம். ஆனால் ஆற்றின் மீது ஏதாவது இருந்தால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லண்டன் நகரம் தேம்ஸ் நதியின் மீது இருக்கின்றது. ஸோ இங்கு ஆன் ரிவர் தான் சரியாக இருக்கும். லண்டன் இஸ் ஆன் த ரிவர் தேம்ஸ். Now let's move on to the prepositions of positions. இங்கு ரெட் கலரில் இருக்கும் வேர்ட்ஸ் preposition of position-ஐ காட்டுகின்றன. First one, the ball is in the box. Second, the ball is on the box. Third, the ball is next to the box. பாக்ஸுக்கு அடுத்ததாக. Right. Fourth one, the ball is between the boxes. இரண்டுக்கு இடையே காணப்படும் போது நாங்கள் between என்னும் preposition-ஐ யூஸ் பண்ணுவோம். Fifth one, the ball is among the boxes. இங்கு இரண்டை விட கூடியவற்றுக்கு இடையே காணப்படும் போது among என்கின்ற preposition பயன்படுத்தப்படும். The ball is in front of the box. Seventh one, the ball is behind the box. Eighth one, the ball is above the box. Ninth one, the ball is below the box.
10th one, the ball is near the box. Okay, and the final one, the ball is far from the box. அதாவது பாக்ஸிலிருந்து தூரத்தில் இருக்கின்றது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் prepositions of placeக்கும் prepositions of positionsக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் நினைக்கின்றேன். அடுத்த வீடியோவில் prepositions of direction சம்பந்தமாக பார்ப்போம். I'll meet you soon. Take care.